Congo, por Somalia y por Mozambique, vemos que es ahí especialmente donde se producen esas masacres contra cristianos. En Nigeria, a manos de los yihadistas de Boko Haram; en Somalia, a manos de los yihadistas de Al-Shabaab; en la República Democrática del Congo, por los yihadistas de las Fuerzas Democráticas Aliadas, todos ellos sucursales del Estado Islámico. ¿Y por qué? Pues porque en África el Estado Islámico y el radicalismo yihadista trata de evitar la expansión del cristianismo, claramente. Y estamos asistiendo a un auténtico genocidio. No los matan en Nigeria por pertenecer a una tribu u otra, no los matan por ser pastores nómadas o campesinos sedentarios, los matan por ser cristianos. Y el concepto del genocidio es precisamente la persecución y eliminación sistemática de minorías raciales o religiosas, como en este caso. Tenemos que hacer más, levantar la voz y exigir a los Estados que protejan a las minorías cristianas. Muchas gracias. I will now call Mr. Girota-Vidal, please. You have 1 minute. Muchas gracias, señora Presidenta. Más de 380 millones de cristianos sufren hoy persecución, desde señalamientos y acosos a comunidades y a iglesias hasta presiones para que abandonen su fe, para que abandonen su lugar de origen, llegando al asesinato y a la masacre. Un auténtico genocidio. En Nigeria son ya más de 7.000 los cristianos asesinados desde enero y desde 2009 la cifra supera los 50.000 muertos. Situaciones semejantes encontramos en Congo, Somalia, Kenia. Fueron las naciones europeas las que extendieron el cristianismo por el mundo. Europa debería sentirse más responsable y alzar más la voz. Parece lícito defender cualquier causa menos la causa de los cristianos perseguidos. La clave es que la izquierda y el islamismo han encontrado el uno en el otro un aliado. Tampoco vemos una excesiva reacción en aquellos que se llaman o se han llamado democristianos. Ahora tienen todos ante sus ojos un genocidio de verdad. No necesitan inventarse ninguno. Muchas gracias. Thank you. Call now to the floor Mr. Stier. You have 1 minute, please. Hvala predsjednice, kolegice i kolege. Danas govorimo o progonu kršćana u Nigeriji gdje je doista strašna situacija, kao i na Bliskom istoku gdje su i nastale prve kršćanske zajednice. I doista kršćani su najugroženija skupina na svijetu. Moramo govoriti o progonu kršćana i u Kini, i u Sjevernoj Koreji, ali da se ne bi mislilo da je to neki sukob civilizacija, govorimo o progonu kršćana i u nekim zemljama gdje su kršćani većina, kao što je na primjer slučaj u Nikaragvi. No, zašto se o svemu tome ne govori dovoljno ovdje u Europi? Čini mi se da je zbog toga što neki smatraju da to nije politički korektno, da nije politički korektno i priznati kršćanske korijene te Europe, zbog toga što raste i intolerancija pa i mržnja prema kršćanima u Europi, nema progona, ali da ismijavanja kada zastupaju svoje kršćanske vrijednosti u javnosti. Stoga je potrebno pomoć progonjenim kršćanima u Nigeriji, na Bliskom istoku. Time pomažemo i Europi da ne zaboravi na svoj identitet, jer bez kršćanstva ne bi bilo Europe, ali bez kršćanstva neće ni biti Europe. Thank you very much. I will now call Executive Vice President Minsatu to the floor. Thank you. President, honourable members of European Parliament, today's debate is important as it addresses an important issue that stands at the core of our values. The protection of freedom of religion or belief has remained high on the agenda of the EU's external human rights policy over the last years. In recent years, we have always unequivocally condemned all acts of discrimination, of hatred, of violence, or persecution based on religion or belief, including acts committed in the name of religion. And we have taken determined action in Nigeria and in the Middle East to promote interfaith dialogue and support populations affected by violence. For instance, we were very reactive after the Yalwata massacre, which took place last June in Nigeria. Fulani herders attacked the Alawata community, burning many houses, leaving between 100 and 200 mostly Christian victims and displacing another 3,000. Our EU ambassador visited the victims a few days after the attack, together with the Federal Minister for Humanitarian Affairs and Poverty Reduction. We provided rapid support through ECHO humanitarian assistance and our INTPA-funded projects
for social protection, for durable solutions for internally displaced persons. The EU delegation in Nigeria has been, for instance, partnering with the National Human Rights Commission and the National Peace Committee, and in the next few days, EU-funded events organized by these widely respected Nigerian institutions will take place in Abuja to discuss issues such as indigent or settler conflicts and how to address violence, how to prevent conflicts in northern Nigeria, including the Middle Belt. Nigeria remains a like-minded and fundamental partner of the European Union, suffering from spillover of insecurity from the Sahel, and we have to step up our support to help fighting targeted violence. The EU attaches fundamental importance to the freedom of religion or belief. Every individual should be free to practice, to change, or to renounce their religion or belief without any fear. Thank you. Thank you very much, Commissioner. The debate is now closed. The next item on the agenda is Commission Statement, EU response to the continuous airspace violations and sabotage of critical infrastructure in the EU originating from Russia and Belarus. I will now, if you're ready, Commissioner, give you the floor. Thank you. Thank you. Something new and dangerous is happening in our skies. In recent weeks, the airspace has been violated over Belgium, over the Netherlands, Poland, Romania, Denmark, Estonia, Germany, Lithuania, Latvia, and again Romania yesterday. These incidents are a pattern, not an accident. These incidents are elements of a hybrid warfare, a deliberate grey zone campaign targeting Europe. They are testing our resolve, probing our systems, and attempting to unsettle our citizens. They are designed to not be easily attributable. But we must not shy away from attribution. Investigations must continue, and when responsibility can be established, we should call it out. Hybrid actions thrive on ambiguity. Deterrence requires clarity. Our response must be collective and credible. Unity is our strongest asset. Air policing missions and shared situational awareness already demonstrate concrete solidarity across the Union, working hand in hand with NATO. But Europe must also deter. We cannot allow cheap drones to force costly reactions. We urgently need systems that are scalable, affordable, and fit for purpose. This is why the proposed European Defence Drone Initiative is central. It remains the prerogative of the Member States to define and decide on military capabilities. Such an initiative would strengthen detection, interception and response capabilities across the Union, drawing on the experience of Ukraine. Together with the Capability Coalition on Drones and Counter-Drones, as set up by Member States, the European Defence Drone Initiative could form a major strand of our collective response. Our approach must be unequivocally 360 degrees. Air, land, sea, cyber and information domains are all targeted in this grey zone campaign. Our response must cover all of them, from counter-drone systems to monitoring of critical infrastructure and enhanced situational awareness across the entire Union. This is an important element of the Readiness Roadmap 2030. The Commission is ready to mobilise its instruments, such as the European Defence Industrial Programme, in support of this priority. The SAFE instrument provides a 150 billion loans programme that supports Member States in urgent defence procurement, including on drones and counter-drones solutions. Furthermore, our actions supporting internal security, such as the Internal Border Management Fund and its calls specifically addressing the threat by drones, will provide funding towards building and enhancing Member States' capabilities, making it possible to address this whole-of-society threat, both from civil as well as military aspects. Cybersecurity measures and frameworks, such as the NIS2, the CER, the Cyber Solidarity Act, can play a supporting role. Our priority is to strengthen
Europe's real-time ability to detect, to deter, and to respond to hybrid threats in the physical and in the digital domains. Thank you. Thank you very much, Vice President Minzato. I will now give the floor for the groups to Mrs. Yuknevichiene, speaking for EPP. You have 1 minute and a half. Dear colleagues, the latest facts in Lithuania and Poland once again prove that we are being attacked with various instruments to cause chaos, fear, and scare us away from supporting Ukraine. Just as migrants were used in the past, cigarette smugglers are now being deployed for the same purpose. We know how border security operates in Belarus. Not even a mouse crosses the 5-kilometer border zone without the knowledge and approval of its border guards. It is obvious that Putin's proxy, Lukashenko, controls and directs these attacks. This activity is dangerous. It threatens Vilnius airport, forces flights to stop, creates financial losses, disrupts passengers, and endangers human lives. Today, meteorological balloons are used to transport cigarettes. Tomorrow, they could carry explosives. This must be stopped. Sanctions remain the only language the Belarusian regime understands, and they are urgently needed. EU measures must include sanctions on Belarusian aviation, limits on fertilizer exports, and a ban on providing legal audit and other professional services to Belarusian companies. Belarus is escalating tensions to draw Lithuania into political negotiations. It is resorting to blackmail, seizing trucks belonging to Lithuanian companies and refusing to release them. This is a cynical tactic to initiate hostile actions so the victim is pressured to negotiate. We must act. We must respond now. Thank you. I will now call Mr. Smishek to the floor, speaking for SND. You have 1 minute and a half. Akty rosyjskiej dywersji przetaczają się przez całą Europę, w tym szczególnie przez mój kraj, Polskę. Drony nad lotniskami, ładunki wybuchowe, niszczenie infrastruktury kolejowej, ataki hakerskie, pożary na wielką skalę. Polski wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski szacuje, że w tym roku liczba ataków cybernetycznych, w tym na infrastrukturę krytyczną, sięgnie 100 000. Zbrodniczy reżim Putina z otwartą przyłbicą niszczy spokój naszej wspólnoty i budzi niszczące podziały. Poza bezpośrednimi atakami Kremla, jak zawsze Kreml sięga po bezmyślnych, pożytecznych idiotów. Grzegorz Braun, Polska Konfederacja, a nawet Prawo i Sprawiedliwość, tak antyrosyjskie przecież jeszcze do niedawna, posługują się hasłami wyciągniętymi jak z moskiewskich podręczników. Naczelna polskojęzyczna polityczna propagandystka Ewa Zajączkowska-Hernik, posłanka tej Izby, powiedziała ostatnio, że Ukraińcy to pomocny dla Rosjan naród w przeprowadzaniu w Europie ataków dywersji. To jest idealny przykład infiltracji umysłów europejskiej skrajnej prawicy. Z ofiary zrobić kata, a sprawcę wybielić. Szczuć na ofiary, posługując się jednostkowymi przypadkami. Grzegorz Braun w swojej obrzydliwej, antysemickiej i rasistowskiej nagonce niczym przecież nie różni się od Marii Zacharowej, rzeczniczki rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dywersja ma to do siebie, że to zleceniodawca chce mieć czyste ręce. Znajduje pożytecznych idiotów, którzy za parę groszy lub polityczny splendor zaczną powtarzać jego propagandę na swoim terenie. Dlatego potrzebujemy konkretnych narzędzi do wykrywania i eliminowania prorosyjskiej propagandy, w tym na platformach cyfrowych. Potrzebujemy jeszcze więcej europejskiej współpracy policyjnej. Dziękuję bardzo. Thank you very much. I will remind the colleagues to respect other colleagues even if in strong disagreement. Mrs. Brilka, you have 1 minute speaking for Patriots. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz. Mój kraj Polska od wielu lat jest obiektem ataków hybrydowych i aktów dywersji. Zaczęło się już w 2021 roku, kiedy Łukaszenka wysłał na zieloną granicę hordy nielegalnych imigrantów. I także z tej Izby dochodziły do nas głosy odbierające nam prawo do obrony własnych, ale przecież także unijnych granic. Cieszy nas to, że dzisiaj wielu z Państwa otrzeźwiało.
Wobec ciągłych naruszeń przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej oraz aktów sabotażu infrastruktury krytycznej musimy mówić jednym głosem. Bezpieczeństwo obywateli jest absolutnym priorytetem. Jednak reakcja Europy musi się opierać na zasadzie suwerenności państw członkowskich, a nie na dalszej centralizacji władzy Brukseli. Polska, podobnie jak inne państwa Unii, ma prawo i obowiązek samodzielnie chronić swoje granice i swoją infrastrukturę. Oczekujemy realnej współpracy wywiadowczej, skoordynowanych działań w zakresie reagowania na zagrożenia hybrydowe, ale bez tworzenia unijnych struktur obronnych, które dublowałyby NATO i ograniczałyby nasze kompetencje. My naprawdę nie potrzebujemy pośrednictwa pani von der Leyen czy jakiegokolwiek innego unijnego biurokraty. Skuteczna obrona zaczyna się od silnych i suwerennych narodowych instytucji bezpieczeństwa. Thank you very much. I will now call Mr. Zille, speaking for ECR. You have a minute and a half, please. Priekšsēdētājs kundze, viceprezidents kundze. Ja vēl pavisam nesen daudziem likās, ka tāds iedziens kā Kremļa Krievu pasaule kaut kas ir dziļi nevainīgs, tad īstenībā tas bija pirmais hibrīda kara elements, instruments. Un tam tālāk sekoja gan brutāli iebrukumi Gruzijā, Krimas aneksija, Ukraina, bet arī vesela virkni jaunu hibrīdu kara elementu, ko lieto pret Eiropu, un, piemēram, migrantu sūtīšana caur Baltkrieviju un Krieviju Eiropas Savienības austrumos sadarbībā ar kriminālo pasauli, vai tāpat ar kriminālo pasauli šos gaisa balonus, ko jau kolēģi pieminēja, meteoroloģiskos balonus lietojot Latvijā, Lietuvā, traucējot aviosatiksmi, radot zaudējumus, un, protams, arī droni un kiberuzbrukumi un pārāvuma infrastruktūrai, kas ir jūrā, gan attiecībā uz elektrību, gan arī komunikācijām. Un šie droni, kas bija tas redzamākais pēdējais, kas skāra nevairs tikai Austrumu Eiropu. Tas skāra arī dziļi šeit Briselē netālu pavisam lidostas, Vācijas lidostas. Tas skāra arī, protams, Kopenhāgenu. Un tas sej bažas Eiropas pilsoņiem par viņu valdību lemtspēju, militāro noturību un rada atbilstošu reakciju vēlēšanās. Un mums jābūt gataviem ne tikai lētiem lidojošiem objektiem, kurus pat tad, ja viņš notriec, faktiski tas ir ļoti dārgi, bet gataviem pavisam citiem, jauniem, vēl nezināmiem hibrīdu karieročiem, kas būs drīzākais raksturos kopīgi negaidītība, lētums, sadarbība ar kriminālo pasauli un noteikti ietekmi uz Eiropas sabiedrības ejot nedrošību. Un ne tikai Rīgā vai Varšavā, bet arī Parīzē, Briselē un arī tur, kur kalni sargā no Krievijas ģeogrāfiskā ziņā. Paldies! Thank you very much. I will now call Mr. Ostrovicius for Renew. You have 1 minute. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos. Mano tėvynė, Lietuva, gyvena pastovaus hibridinio karo sąlygomis. Kiekvieną dieną patiriame vienokius ar kitokius Baltarusijos ir Rusijos destabilizuojančius veiksmus. Autoritariniai režimai veikia prieš mus sistemingai. Jau kelis mėnesius iš eilės Baltarusijos režimas leidžia meteorologinius balionus, trikdančius Vilniaus ir kitų oro uostų erdvę. Nors balionai šiuo metu gabena tik kontrabandą, jų tikslas kitoks – sukurti saugumo ir ekonominių problemų Lietuvai, kelti nerimą visuomenėje ir nepasitikėjimą valdžios institucijom. Lukašenkos iššūkis ES privalo sulaukti tvirto, koordinuoto ir nuo tolimesnių atakų atgrasančio atsako. Pavojingi sabotažo veiksmai ir saugumo rizikos tęsis, jei ES ir toliau dels ir nesugebės adekvačiai reaguoti, priversdama Baltarusiją ir ją remiančią Rusiją nutraukti hibridinės atakas. Ačiū. Thank you. I will now call Mr. Sinkevicius, speaking for the Greens. Gerbiami kolegos, gerbiama komisarė, mes turime pripažinti, kad gyvename laikotarpiu, kai riba tarp taikos ir karo yra ištrinta. Mes galime tai vadinti hibridiniu karu, provokacijomis, bet jos vyksta nuolat ir kelis metus. Vos tik Belgija pradeda svarstyti, ką daryti su užšaldytais Rusijos rezervais, tuoj pat dronai kyla virš Briuselio. Nuolatinės hibridinės atakos prieš Lietuvą, Lenkiją, Latviją, oro erdvės pažeidimai Švedijoje, nei viena iš šalių narių nėra saugi. Bet ko labiausiai trūksta, tai mūsų ryžtingo atsako. Mes vis dar diskutuojame, ką daryti su užšaldytais Rusijos rezervais,
Mes vis dar perkame naftą ir dujas iš Rusijos, taip finansuodami tas pačias hibridinės atakas ir įsitraukimą į mūsų rinkimus, taip pažeidžiant demokratijos principus, kuriuos mes čia pat šituose namuose ir giname. Galų gale šešėlinio laivyno laivai. Mes turime atsakyti tuo pačiu, jie negali laisvai plaukioti mūsų jūrose. Kol nebus ryžtingo atsako į Rusijos ir Baltarusijos veiksmus, tol jie toliau juoksis ir hibridinėmis atakomis gazdins mus ir mūsų piliečius. Thank you. I now call to take the floor Mrs. Gedin from the left. You have 1 minute and a half. Samtidigt som Ryssland fortsätter sitt olagliga krig i Ukraina så trappar man upp hoten mot andra länder, inte minst i Norden och i Baltikum. I svenska Östersjöstaden Kalmar så drabbas ambulanser dagligen av störningar i sina GPS-system. Kartbilder fryser, positioner visas fel och ibland ser det till och med ut som att ambulanserna kör ute i havet. Med stor sannolikhet så rör det sig här om störningar från ryskt territorium. Det här handlar om vanliga människor som hamnar i livsfara till följd av Rysslands och Belarus hybridkrigföring. Låt mig vara tydlig. Ryssland under Putin är en skurkstat. Belarus under Lukasjenko är en skurkstat. Och det är just därför som vi måste stå enade. Stå enade i våra sanktioner och vi måste stå enade i vårt stöd till det ukrainska folkets kamp för frihet och självbestämmande. Men bara under år 2024 så köpte EU-länderna rysk olja och gas för över 22 miljarder euro. Det är mer än det totala stödet till Ukraina. Nu måste det vara ett slut med det. Inte en droppe olja till ska köpas från Putins oligarker. Inte en kubik mer gas. Inte en euro till ska finansiera Kremls krigsmaskiner. Därför att skurkstater ska inte belönas. Thank you. I will now call to take the floor Mr. Volgin. Speaking for ESN, you have 1 minute, please. Уважаеми колеги, налага се да ви припомня, че най-големият атентат срещу ключови за Европа обекти е взривяването през 2022 година на 3 от 4-те тръби на Северен поток. И този взрив не беше извършен от руските, нито от беларуските служби. Беше извършен от украинска диверсионна група. Преди няколко месеца отново Украйна атакува нефтопровода Дружба, по който се доставя петрол на Унгария и Словакия. Пак ви напомням, че това са страни членки на Европейския съюз. Вижте каква абсурдна ситуация се получава. Докато ние се борим с въображаеми руски заплахи и с някакви дронове, които никой не знае чии са, Киев съвсем реално разрушава европейската енергийна инфраструктура. И това поведение не само не е укорявано, ами се намират европейски лидери като полския премиер Доналд Туск, които хвалят властите в Киев за извършените от тях саботажи. А властите в Германия, страната, която най-силно пострада от атентата срещу Северен поток, мълчат, за да ги обвинят, че са агенти на Путин. Този Европейски съюз, чието ръководители жертват истината в името на политическата коректност и фалшивата идеология, няма никакво бъдеще. Благодаря. Thank you. You will now have the opportunity to use blue cards as the individual members are going to take the floor. I'm asking Mr. Pascual de la Parte to take the floor for 1 minute. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. By means of the continuous airspace violations and the sabotage on our critical structures, what Putin is trying to do is to find out which are our weak points on our collective defense. He's trying also to wreak havoc and to cause mayhem in our political leaders and fear among the society at large. And we have to accept that to a certain point he has got it, because he has realized that we don't have a collective answer, whether from the military point of view or even from the political point of view. It is very difficult to understand why, after nearly 4 years of war in Ukraine, our military planners have not been able still to set up an effective counter-drone defense in Europe. Now we have to come to an agreement at political level how to respond to these continuous airspace violations, how to have a communication strategy, and how to pass over the message that within some short period of time we will be able to set up our defences. And for that, we have also to be ready to invest massively now in this
counter-drone capabilities. Thank you very much. Thank you. I will now call Mrs. Blinkevičiūtė. You have 1 minute and a half. Ačiū pirmininkė. Mano šalis Lietuva susiduria su rimta grėsme. Baltarusijos kontrabandiniai oro balionai sistemingai pažeidinėja Lietuvos oro erdvę ir kelia tiesioginę grėsmę saugumui. Tai nėra atsitiktiniai incidentai. Tai kryptinga hibridinio spaudimo priemonė, skirta testuoti mūsų atsparumą ir menkinti visos ES sienų apsaugą. Mano pozicija mūsų gana aiški. Tokios itin pavojingos provokacijos yra visiškai nepriimtinos ir turi sulaukti vieningo Europos atsako. Kiekvienas oro erdvės pažeidimas yra ne tik iššūkis Lietuvai, bet ir grėsmė visos ES saugumui. Todėl raginame kaip galint greičiau Europos komisiją sustiprinti spaudimą Lukašenkos režimui, nustatant griežtesnes sankcijas, kurios padidintų Minsko režimo izoliaciją. Lietuva sieka tikslingų, individualių ir sektorinių sankcijų ir kitų atgrasimo mechanizmų, siekiant užtikrinti rytinio ES sienų, aviacijos ir ekonominį saugumą. Negalima leisti, kad autoritarinis režimas naudotų oro balionus ar kitokias priemonės tam, kad testuotų mūsų ribas, keltų chaosą ar silpnintų mūsų ES vienybę. Todėl ragino ES išlikti vieningai, stiprinti sankcijas, toliau remti Lietuvos ir viso rytinio ES regiono saugumo pastangas ir aiškiai priminti, kad bet kokia ataka prieš vieną valstybę narę yra ataka prieš visą ES. Thank you. You have a blue card. Mrs. Blinkevičiūtė, you have a blue card from Mr. Grazoulis. Do you wish to take it? No. All right. So I will now take to the floor Mrs. Pokorná-Žermanová. You have 1 minute. Dámy a pánové, neustále narušování vzdušného prostoru a útoky na kritickou infrastrukturu nám jasně ukazují, že Evropa žije v nové bezpečnostní realitě. Hrozby přicházejí bez varování, neuznávají hranice a dotýkají se všech členských států bez rozdílu. Pokud chceme chránit naše občany, musíme být praktičtější a rozhodnější. Každé euro musíme investovat kam, kde přináší skutečnou bezpečnost, tedy do moderních technologií, do dronů a systémů proti nim, do zabezpečené komunikace, do odolné infrastruktury. A především do silného evropského obranného průmyslu, který dokáže vyrábět, inovovat a rychle reagovat. Nemůžeme si dovolit, aby konkurenceschopnost a ekonomický růst vysávaly nesmyslné programy, jako jsou ty, co jsou prosazovány v rámci Green Dealu. Zároveň chci zdůraznit, že pro nás NATO je jedinou alternativou v obraně. Evropa musí posilovat svou bezpečnost v součinnosti s NATO. Znamená to, že musíme zvýšit efektivitu nákupů v oblasti obrany. Předpokládá to podporu evropské obranné výroby, malých a středních podniků a inovátorů. Naléhavě si potřebujeme vybudovat technologickou převahu. Firmy musí být konkurenceschopné, flexibilní a mít přístup k nejnovějším technologiím. Děkuji. Thank you. I will now call to take the floor Mr. Kamiński. You have 1 minute. Szanowni Państwo, od szeregu miesięcy rosyjskie służby specjalne organizują na terenie państw Unii Europejskiej działania terrorystyczne. Celem tych ataków są obiekty infrastruktury krytycznej, centra handlowe, lotniska. Jesteśmy o krok od śmierci naszych obywateli. Rosjanie chcą wywołać chaos i strach. To jest ich stała metoda, konsekwentnie stosowana od czasów sowieckiego komunizmu. Rosja jest państwem terrorystycznym, a jej władze nie mają żadnych politycznych ani moralnych zahamowań, aby terroru używać. Rosjan w tych działaniach wspiera reżim Łukaszenki. Białoruś stała się bazą wypadową dla rosyjskich szpiegów i sabotażystów. Reakcja Unii na akty terroru musi być silna. Komisja ma możliwość bezzwłocznego umieszczenia Rosji i Białorusi w wykazie państw wysokiego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ponadto Komisja w porozumieniu z Radą Europejską powinna pilnie opracować procedurę pokrywania szkód wyrządzonych przez akcje sabotażowe ze środków zamrożonych Rosji po agresji na Ukrainę. Należy również zawiesić ruch wizowy z Białorusią i Rosją, a na zewnętrznych granicach Unii zamknąć przejścia graniczne z tymi państwami. Tylko twarda odpowiedź na akty terroru będzie zrozumiała dla Kremla. Brak odpowiedzi zachęci. Please respect your timing. Thank you. I will now call Mr. Pat.
for 1 minute, please. Dear colleagues, a couple of examples of Russia's activities in EU countries over the past few weeks. The EU and NATO central hub, Brussels Airport, had to halt operations on several evenings due to drones. There was an explosion on one of Poland's busy railway lines. Vilnius Airport has been repeatedly closed because of balloons, and so on and so on. Russia is consistently endangering the security of Europeans and is becoming increasingly brazen. But what is Europe's response to the violation of its member states' sovereignty? Essentially silence. And even more, there is still no courage to decide on using frozen Russian assets to support Ukraine. The only message this endless hesitation sends to Russia is that it can push even further in its hostility towards Europe. It is time to put an end to this. EU leaders must find the courage to make decisions, from the use of frozen Russian assets to giving a clear response to the harassment of Brussels and other European airports and attacks Poland's railway. Thank you. Thank you. Mr. Lagodinsky, you have 1 minute. Thank you. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Europa wird nicht irgendwann angegriffen. Die Angriffe finden jetzt statt. Wir sehen sie, wir lesen über sie, wir sind betroffen. Und ganz ehrlich, bisher haben wir keine überzeugende Antwort gefunden auf diese Angriffe. Weder technisch noch strategisch. Eine Drohnenwand, ja, irgendwann, 2030 oder so. Irgendwann? Nein, irgendwann ist keine Lösung. Wir müssen jetzt handeln. Dafür 3 Vorschläge. Erstens, wir müssen von Ukrainerinnen und Ukrainern lernen. Kein Land in Europa hat unter größtem Druck mehr Drohnen abgeschossen als Ukraine. Deshalb muss Ukraine schon jetzt bereits in künftige europäische Verteidigungskooperation integriert werden. Und das haben wir mit European Defence Fund oder auch EDIB geschafft. Das sind die ersten Schritte. Die anderen müssen folgen. Zweitens, wir müssen den Schutz kritischer Infrastruktur prioritär behandeln. Deutschland kommt da eine ganz große Verantwortung zu als einer industriellen Nation Europas. Und drittens, wir müssen an unserer Haltung arbeiten. Es muss klar sein, die Angriffe, die finden schon jetzt statt. Thank you. Mr. Panayotou, you have 1 minute, please. The EU is falling again to hypocrisy and double standards. I agree with all of you that it's a very serious issue that Russia violated the airspace of the EU around 40 times this year. But I'm shocked that none of you is pointing out that Turkey did the exact same thing against my country Cyprus more than 1,000 times only in 2024. Greece and Cyprus suffered these airspace violations by Turkey every single week, but this is not what we are debating about in the European Parliament today. Instead, we are putting our focus on the violation of our airspace by Russia, while we stay silent about the same actions made by Turkey. So, to start fixing these double standards of the EU, I propose to you that the next plenary session in the European Parliament will have a debate about Turkey's violation of airspace. I hope I have all of you your support. I love you all. I will now call to take the floor meneer Waterbeke. U heeft 1 minuut. Dank u. Dank u wel, voorzitter. Collega's, de afgelopen maanden konden we geen krant open doen zonder nieuwe hybride aanvallen door Rusland via drones te moeten lezen. Ook België is daar niet van gespaard gebleven. En het zijn allemaal geen alleenstaande incidenten. Het is een strategisch patroon dat onze veiligheid, onze economie en onze democratie rechtstreeks probeert te viseren. En de realiteit is eenvoudig. Er is geen enkele lidstaat die dit alleen aan kan. Een drone die vandaag via een netwerk in Tallinn test, die kan morgen onze havens in Zeebrugge of in Antwerpen raken. Hybride dreigingen die stoppen niet aan de grenzen. En dus onze reactie die kan ook niet stoppen aan de grenzen. Een gezamenlijke Europese aanpak is cruciaal om eensgezind een antwoord te kunnen bieden aan de agressie uit het Kremlin. Gemeenschappelijke monitoring, gedeelde informatie en een Europees gelaagd detectie- en afweersysteem, zoals reeds voorgesteld door de Commissie, moeten daarvoor de basis vormen.
Want na het testen en het pesten volgen ongetwijfeld nog verdere stappen als we niet ingrijpen. De lidstaten en de commissie moeten nu de handen in elkaar slaan om een halt toe te roepen aan deze hybride aanvallen. Laat ons daar werk van maken. Dank u wel. Thank you. I'm asking to come take the floor, Mr. Mixer. You have 1 minute and a half. President, dear colleagues, the escalating violations of our airspace and confirmed acts of critical infrastructure sabotage by Russia and Belarus are not to be taken lightly. They are deliberate acts of hybrid war, a grey zone campaign designed to test our resolve and create fear among our citizens. Our response must be united and resolute. When it comes to incursions by manned military aircraft, this is not hybrid. Fortunately, we have robust protocols and NATO capabilities in place. We don't need to reinvent the wheel. However, our response must be fully proportional and fully coordinated, but firm, including by kinetic means if necessary. Second, the threat from drones and physical sabotage is intensifying. We condemn these criminal acts, obviously, but condemnations are not sufficient. The attack on Polish rail line was an attack against our security, but also against our logistical support to Ukraine. To defeat these usually low-cost but often high-impact threats, more cooperation is needed. We must move urgently from defensive management to proactive deterrence, including by developing the drone wall by 2027. Finally, Russia and its cronies are doing all of this to intimidate our populations and to distract us from standing with Ukraine. The targeting of aid corridors and attempts to sow anti-Ukrainian sentiment are explicit goals of this hybrid war. We must not be distracted. Instead, we must increase our support to Ukraine and ensure that it prevails, because our collective security is inextricably linked to hers. Thank you. Thank you. Mrs. Teodorescu, you have 1 minute, please. În România, ministrul apărării a anunțat mândru acum 2 zile că în curând vom deveni a doua putere militară din flancul estic. Totuși, ieri, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și, deși piloții români și germani au avut permisiunea de a neutraliza ținta, nu au tras, doar au escortat-o. Într-un final, drona s-a lovit de un copac din județul Vaslui și a căzut distrugându-se. Slavă Domnului că mai avem copaci să ne apere. Adevărul este că nu suntem pregătiți să facem față unui atac serios. Nu avem arme, nu avem armată și niciun ministru al apărării competent. Pentru cetățeni, toate discuțiile de la Bruxelles despre SAFE, EDIP, Rearm Europe sunt vorbe goale. Săptămâna trecută, un întreg sat din delta Dunării a fost evacuat din cauza pericolului de explozie al unui vas lovit de drone rusești. Singurele forme de apărare pe care le știm astăzi sunt așadar evacuarea satelor și escortarea dronelor în siguranță înapoi peste granițe. Râd rușii de noi de se prăpădesc. Până nu se va întări realmente flancul estic al UE cu sisteme antidrone de ultimă generație, cetățenii UE nu vor fi protejați. Poate nu ar strica să folosim o parte din banii pe care îi dăm Ucrainei pentru a întări apărarea din țările UE aflate la granița războiului, cum ar fi România, Polonia, Ungaria sau Slovacia. Thank you. Mr. Kubosku, please. You have 1 minute. Pani przewodnicząca, pani komisarz, to co wydarzyło się ostatnio na polskich torach, to kolejny akt rosyjskiego sabotażu, ale to też w czystej formie zamach terrorystyczny. Ile jeszcze takich dowodów potrzebujemy w Europie, żeby przejrzeć na oczy? Czy naprawdę musi polać się krew, byśmy zrozumieli, że Putin i Łukaszenka nie mają żadnych hamulców? Na szczęście niemal cudem nikt w Polsce nie zginął. Nie możemy jednak na to bezczynnie patrzeć. Choć Rosja nie wytacza przeciw nam czołgów, to innymi środkami osiąga ten sam cel. Skutecznie dzieli Polaków między sobą, dzieli Polaków i Ukraińców. Zastrasza nas, a jednocześnie zmniejsza naszą europejską wrażliwość na to, co codziennie dzieje się w Ukrainie. Wschodnia flanka, mój kraj, Polska, każdego dnia mierzy się z niezliczonymi cyberatakami. Nadlatują drony, podpalane są nieruchomości, odcina się od sieci nasze szpitale. Teraz zobaczyliśmy kolejną odsłonę tej samej agresji. Każdy, choćby drobny atak na Polskę, Litwę czy Estonię jest atakiem na nas wszystkich. Teraz jest moment, by pokazać, że rozumiemy stawkę i że razem potrafimy się obronić, zanim będzie za późno. Dziękuję. Thank you, Mr. Stakis. Please come forward. You have 1 minute.
Ja, godātie kolēģi, katru reizi, kad es lasu ziņas, ka kārtējies Krievu drons, ja kārtējo reizi pārkāpjas Eiropas gaisa telpu, es vienmēr mēģinu kaut kur rindkopā atrast, cik daudz rietumos ražo detaļu šajos dronos. Čipi, dažādi navigācijas modeļu sensori. Vienā Krievijas dronā ir pat līdz 400 dažādu rietumos ražot komponentu. Un šos dronus šobrīd Krievija izmanto ne tikai pret Ukrainu, bet arī pret mums. Un runājot no tribīnas, šeit daudz ir ļoti kareivīgi. Bet kas notiek tad, kad politikas dokumentos tiek piedāvāts patiešām saraut jebkādas ekonomiskās saites ar Krieviju? Nu tad sākas atrunas un tā drosmīga lēmuma bieži vien vienkārši izpaliek. Un Eiropas pielaidība ļauj Krievijai rīkoties aizvien nekaunīgāk un radīt draudus mums visiem. Tāpēc sāksim ar sevi. Eiropā ir saradušās tūkstošiem tādu sīkfirmu, kas vienkārši pārkāpj sankcijas un piegādā duālas nozīmes preces gan Baltkrievijai, gan Ukrainai un vienkārši peldās naudā. Tā kā ir pēdējais laiks nesaudzīgi vērsties arī pret tām. Krievija nespētu apiet sankcijas, ja nebūtu atradusi izmanīgus palīgus tepat rietumos. Paldies! Thank you. I will now call to take the floor Mr. Geisel. You have 1 minute, please. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In München und Kopenhagen werden Drohnen in der Nähe des Flughafens gesichtet. Was vielleicht auch ein Bubenstreich sein könnte, wird sofort als Spionage und Teil einer perfiden, hybriden Kriegsführung ausgemacht. Und der Urheber steht auch gleich fest, Russland. In Polen bemerkt ein Lokführer erhebliche Unebenheiten des Schienenwegs und der Präsident spricht von einem beispiellosen Sabotageakt und dem Versuch, einen Zug in die Luft zu jagen. Und auch hier ist natürlich klar, wer dahinter steckt. In all dieser russophoben Hysterie sollten wir aufpassen, nicht alles über Bord zu werfen, wofür Europa eigentlich steht. Das Rechtsstaatsprinzip gebietet es, sich um Aufklärung und Beweise zu bemühen, statt mit rein spekulativen Schuldzuweisungen Stimmung zu machen. Und wenn belastbare Beweise vorliegen, dann müssen die Schuldigen bestraft werden, gerade wenn es sich um Anschläge auf die kritische Infrastruktur handelt. Und deshalb dürfen wir nicht hinnehmen, dass der dringend Tatverdächtige für die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines in Polen laufen gelassen wurde. So etwas, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist mit dem Rechtsstaatsprinzip, das Europa doch anscheinend so wichtig ist, nicht vereinbar. Vielen Dank. Thank you. You have a blue card, Mr. Geisel. You have a blue card from Mr. Gonsalves, but also from Mr. Stefanuta. Do you wish to take them? Mr. Gonsalves. Thank you very much. I hope I found the correct translation for your speech, because you think it's at least a coincidence that the airspace of Europe has been systematically violated since the invasion of Ukraine, and you also think it is a coincidence that Poland has had acts of sabotage while Ukraine is being invaded. So my question is very simple to you. Do you also think it is a coincidence that Russia is the neighbour of Ukraine? You think it is a coincidence that we find Russian army, Russian troops in Ukraine? And do you think it is a coincidence that we need to protect Ukraine while Russians are laughing at interventions like yours? Thank you. Thank you, Mr. Geisel. Ich darf Sie daran erinnern, dass die Präsidentin sagte, wir sollten uns mit Respekt begegnen. Ich möchte auf Ihre Frage wie folgt antworten. Mir geht es darum, es gab in der Vergangenheit immer wieder Luftraumverletzungen. Der Kollege Panayiotis hat ja darauf hingewiesen, wie es in anderen Ländern noch viel schlimmer ist. Das war immer der Fall. Ich habe den Eindruck, dass wir gegenwärtig diese Dinge Übermaß berücksichtigen. Und ich darf noch einmal darauf hinweisen, es gilt das Rechtsstaatsprinzip. Die ganzen Vorgänge, insbesondere in Deutschland, es gibt bisher keinen einzigen belastbaren Beweis, dass wirklich Russland dahinter steckt. Das ist die Frage habe ich gerade, glaube ich, beantwortet, Frau Strack-Zimmermann. Vielen Dank. Thank you. You have another blue card from Stefanuta. Mr. Geisel? Mr. Geisel? Mr. Geisel, the conversation is here. Mr. Geisel? Mr. Geisel is gone. So, Mr. Geisel, you have been distracted. You had another blue card from Mr. Stefanuta, so you have another opportunity to express your point of view, if you wish. All right, Mr. Stefanuta, please, you have the floor. Herr Geisel, ich komme aus Rumänien. Wir hatten Drohnen gestern Abend im Land und ich kann Ihnen sicher sagen, dass sie aus Russland kamen. Wie viele Beweise brauchen Sie noch? War 2004 ein Beweis, 2014 ein Beweis mit Krim,
war der Mordanschlag an Nemtsov, an Politkovskaya, an Nawalny. Sind diese keine Beweise für Sie? Was braucht Putin zu machen, um Sie zu überzeugen? Mr. Gessler, it's your time. Die von Ihnen genannten Vorgänge sind uns sicherlich kein Beweis für die Urheberschaft etwa der Drohnenvorfälle in München und Kopenhagen. Ich glaube, dass Putin ein gefährlicher Mann ist, brauchen wir doch nicht drüber reden. Es geht darum, ob das Rechtsstaatsprinzip gewahrt wird, und dafür gibt es überhaupt keine Beweise. Ich wundere mich ehrlich gesagt auch darüber, dass in Deutschland, wenn offenbar eine so große Gefahr ausgeht, diese Drohnen nicht einfach abgeschossen werden. Da gibt es offenbar Riesenkompetenzgerangel in Deutschland. Dann könnte man sehr, sehr schnell herauskriegen, wer die Drohnen eigentlich gesendet hat. Ob es möglicherweise wirklich ein Bubenstreich war oder ob es wirklich Teil einer hybriden Kriegsführung ist. Vielen Dank. Thank you. I will now call to take the floor Mr. Jonski. You have 1 minute. Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca. Jak przestrzegał wybitny polski dowódca wojskowy Władysław Sikorski, tylko silni mogą być wolni. I dziś właśnie Rosja i Białoruś sprawdzają, czy Europa jest silna, czy Europa jest zjednoczona, jednocześnie naruszając naszą przestrzeń powietrzną i atakując infrastrukturę, od której przecież zależy bezpieczeństwo Polski i całej Unii Europejskiej. I to nie są prowokacje, to jest test naszej odporności. Dlatego potrzebujemy bezlitosnej jasności. Europa nie pozwoli się zastraszyć. Europa nie będzie miękkim celem. Europa odpowie zdecydowanie. Dlatego wzmacniamy ochronę na wschodniej flance, reagujemy wspólnie, natychmiast i uderzamy sankcjami tam, gdzie agresor najbardziej to poczuje. A do tych wszystkich posłów po prawej stronie, którzy powtarzają rosyjską propagandę, mówiąc, że nie ma dowodów, chcę powiedzieć bardzo wprost. Wasze słowa wspierają Kreml. Koniec z lekceważeniem zagrożenia. Stoicie po stronie Putina. Dziękuję bardzo. Thank you, Mr. Jonski. Mr. Jonski, you have 2 blue cards, one from Mr. Grasulis and one from Mr. Wasik. Do you wish to take them? Thank you. Ik zal nu vragen aan meneer Reuten om naar voren te komen. U heeft 1 minuut en 30 seconden. Dank u. Thank you, President, Commission, dear colleagues. Every week we witness new incursions into EU airspace and fresh attempts to target or sabotage our critical infrastructure on our territory, on our seabed. And these are not accidents. They are part of a sustained hybrid campaign by Russia to intimidate our citizens, gather intelligence, destabilize our democracies and weaken our support for Ukraine. And Europe cannot afford to treat these incidents as routine. Prevention must be our starting point. Improved detection and shared situational awareness from air to maritime and subsea, because our vulnerabilities are interconnected, and we must reinforce our societal resilience. No member state can counter all this alone. We must raise our level of cooperation, break down the barriers between national systems, share expertise, intelligence, innovation, strength, capabilities as a true union with a common security and defence policy. Ukraine's expertise in this is invaluable, so we must support, cooperate and invest accordingly in Ukraine. Hybrid attacks demand executive action, timely, coordinated and firm, without ambiguity about rules of engagement. We must be seen as strong and be strong. Our doctrine must evolve, and when the source of an attack is established, we must be ready to escalate, to respond with proportionate retaliation. Europe must show that our airspace, our infrastructure and our values are not up for negotiation. Thank you. Thank you, meneer Reuten. U heeft 2 blue cards. No thanks. All right. I will now give the floor to Mrs. Vresinova. You have 1 minute. Thank you. Thank you very much. Nad našimi letišti i jadernými elektrárnami křižují tajemné drony. Vybuchují železnice, balíkové bomby i muniční sklady. Přímé či nepřímé stopy vedou do Ruska a Běloruska. Z Ruska často slyšíme: dokažte nám, že je to z Moskvy.
Jsem zvolena za Českou republiku, kde ruští agenti ve Vrběticích prokazatelně vyhodili do povětří rozsáhlý muniční sklad, zavraždili 2 naše občany a způsobili obrovské materiální i ekologické škody. Je tedy dokázané, že Rusko na nás útočí. Tyto operace mají šířit strach, rozdělovat společnost a oslabovat naši vůli podporovat Ukrajinu. Reagovat musíme koordinací tajných služeb a zlepšením obranného systému, ochranou kritické infrastruktury před drony a také budováním drone wall na východní hranici. A musíme se konečně přestat bát tyto drony začít sestřelovat. Děkuji. Thank you, Mrs. Strack-Zimmermann. Please come and take the floor. You have 1 minute. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Ich bin immer wieder überrascht, ob wir hier alle doof oder mehr naiv sind. Ich würde sagen eher naiv. Und Herr Geisel, der ehemalige Oberbürgermeister von Düsseldorf, hat ja mal wieder hier dem Fass den Boden ausgeschlagen. Besser gesagt, nannte Angriffe mit Drohnen einen Bubenstreich. Meine Damen und Herren, solche Leute wie Herr Geisel und andere sind der Sargnagel für Europa. Das sind Hybride und Cyberangriffe. Und da mag einer dabei sein, der Trittbrettfahrer ist. Aber Russland macht Folgendes. Sie sind militärisch in der Ukraine eben nicht so erfolgreich, wie sie sein wollen. Also lenken sie ab mit Cyberangriffen, mit hybriden Angriffen, um unsere Gesellschaft auseinanderzutreiben. Angst, sie verbreiten Angst und die Menschen haben Angst. Und es ist bezeichnend, wenn man Drohnen losschickt und die Lampen anmacht, damit sie auch jeder sieht. Normalerweise nutzt man Drohnen, damit sie unterm Radar fliegen. Das ist alles dazu da, um uns zu verängstigen. Und deswegen gehört zur Wahrheit dazu, wir müssen zusammenarbeiten und uns wehren und diesen Leuten, die hier so einen Quatsch erzählen, mal zu zeigen, was Sache ist. Mrs. Strack-Zimmermann, you have a blue card from Mr. Geisel. From Mr. Geisel, you have a blue card. Do you wish to take it? 771. Thomas Geisel. Mr. Geisel, you have the... Ja, ich wollte die Präsidentin oder Frau Strack-Zimmermann fragen, ob sie nicht meint, sie hätte einen Ordnungsruf verdient für diese unverschämte Behauptung, ich sei der Sargnagel Europas, und möchte auch die Präsidentin bitten, zu erwägen, Ihnen einen Ordnungsruf dafür zu erteilen. Vielen Dank. You asked for a blue card, so you are asking a question to Mrs. Strack-Zimmermann. Ja, ich habe Sie gefragt, ob sie nicht der Auffassung ist, für solche unflätigen Bemerkungen einen Ordnungsruf verdient zu haben. Das war meine Frage an Frau Dr. Strack-Zimmermann. Herr Geisel, wenn Sie hier stehen und so etwas erzählen vor einem Publikum dort oben und darüber sprechen, dass Angriffe Russlands auf unsere Zivilgesellschaft ein Bubenstreich sind, dann erlaube ich mir sehr deutlich zu antworten. Wir kennen uns aus Düsseldorf und nicht umsonst haben die Menschen in dieser wunderbaren Stadt Sie abgewählt, weil keiner mehr Lust darauf hatte. Thank you. Mr. Stefanuta, you have the floor for 1 minute, please. În acest plen s-a întâmplat ceva extraordinar. Doamna Teodorescu de la AUR a arătat o dizidență foarte curajoasă față de partidul ei, care a votat în Parlamentul României împotriva legii de ridicare a dronelor. Și iată că astăzi în Parlament, după ce avem atâtea drone, a arătat curaj și convingere. Sunt ironic, pentru că situația este foarte gravă. Acum 2 ani, câteva drone veneau și brăzdau cerul României. Acum 1 an, în fiecare lună aveam câte o dronă și acum avem săptămânal, aproape în fiecare zi. Este normal ca românii care trăiesc în Dobrogea și în această parte a țării care este mereu testată să stea mereu cu frică? Și da, și eu cred că trebuie să avem capacități de apărare, capacități de luptă antidrone, produse european și care să facă față cu succes acestor atacuri și acestui bullying din partea Rusiei. Dar mai mult de atât, avem nevoie de un antidot la frică, pentru că oamenii stau cu spaima în ei și nu știu ce se întâmplă. Și trebuie să vorbim deschis, și asumat, așa cum a făcut-o doamna Teodorescu astăzi. Mulțumesc tare mult! Thank you. I will now ask Mr. Zoido Alvarez to take the floor for 1 minute, please. Gracias, presidenta. Los drones rusos han vuelto a entrar en el espacio aéreo de un nuevo país europeo.
Esta vez le ha tocado a Países Bajos, pero antes fueron Polonia, Rumanía, Alemania, Dinamarca o Bélgica. Y la lista, lamentablemente, aumenta cada día. Por eso Europa debe invertir de manera urgente en sistemas antidrones que sean tecnológicamente eficaces y también económicamente asequibles. El pasado mes de septiembre en Polonia, entre aviones F-35, F-16, helicópteros y misiles, se necesitaron tecnologías valoradas en decenas de millones de dólares para derribar 19 drones rusos de apenas $20.000. Nuestra defensa es demasiado cara y las amenazas de nuestros enemigos demasiado baratas. Y me temo que Putin no va a esperar a que los europeos nos rearmemos para seguir enviándonos sus drones. Unos drones que se calcula que Rusia fabrica a un ritmo de entre 3 y 4 millones de unidades al año. El tiempo corre en nuestra contra. No podemos perder ni un minuto más. Muchas gracias. Thank you. Mr. Zoidola Alvarez, you have a blue card from Mr. Grazoulis. Do you wish to take it? No? Then we'll go to Mr. Negrescu. You have 1 minute. Thank you very much. Stimați colegi, în octombrie, prin rezoluția adoptată, am avertizat că agresiunile aeriene și atacurile hibride împotriva Uniunii Europene vor escalada. Am cerut atunci o reacție comună din partea Uniunii și a NATO. Din păcate, ceea ce vedeam ca risc a devenit realitate. Acum câteva zile, o dronă rusească a lovit punctul de trecere Olivska la granița cu România. Alte drone au continuat să intre în spațiul aerian românesc, iar oamenii au trăit sub alertă repetată. Nu este o situație izolată, mai multe state se confruntă cu provocări similare. Reziliența întregii Uniuni este testată. Am propus crearea unui scut european antidronă, precum și înființarea unui hub european de securitate la Marea Neagră, esențial pentru protejarea flancului estic. Astăzi solicit Comisiei Europene transparență totală și termene clare. Iar având în vedere poziția noastră strategică, cer ca România să fie punct pilot pentru implementarea acestei infrastructuri europene de apărare. Mesajul nostru trebuie să fie fără echivoc: niciun centimetru de spațiu aerian european nu poate fi încălcat fără consecințe. Siguranța cetățenilor europeni nu poate aștepta. Mulțumesc. Thank you, Mr. Wasik. You have 1 minute, please. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Szanowni Państwo! Nie ulega wątpliwości, że za działania dywersyjne na terenie Unii i Polski odpowiedzialna jest Rosja i Białoruś. Aby przeciwstawić się Putinowi i Łukaszence, państwa muszą dysponować silnymi służbami, wyposażonymi w instrumenty pozwalające reagować i zapobiegać dywersji. I tu zwracam się do tych z Was, którzy bezrozumnie atakowali państwa członkowskie i ich służby z zastosowaniem przez nie oprogramowania Pegasus. Tak zwana afera Pegasus i działalność Komisji do spraw Pegasusa to operacja Kremla mająca siać zamęt i osłabiać europejskie służby. Gdy służby są ślepe i głuche, agenci Kremla mogą wjechać do Polski, wysadzić tory i przez nikogo niepokojeni wrócić na Białoruś. Zwracam się do tych z Was, którzy atakowali Polskę za aresztowanie Pablo Gonzalesa, Pawła Rubcowa, rosyjskiego szpiega działającego wśród europejskich elit. Używaliście skompromitowanego brudnymi pieniędzmi, kto wie, czy nie rosyjskimi, komisarza Reindersa do atakowania Polski za walkę z rosyjską agenturą. Bezkarność i swoboda w działaniu służb Putina to także wasza odpowiedzialność. Użyto was jako pożytecznych idiotów. Mam nadzieję, że tylko pożytecznych idiotów. Powinniście się wstydzić. Thank you. Mr. Wasik, you have two blue cards, actually. One from Mr. Kohut and one from Mrs. Scheuring-Wilgus. You don't wish to take them. Thank you. Mevrouw Hilde Voutmans, u heeft 1 minuut, alsjeblieft. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, collega's. Er gaat geen dag voorbij of Russische drones schenden het Europees luchtruim, ook in België. En dat is een bewuste strategie van het Kremlin. Met minimale inspanningen onze samenleving ontregelen en onze burgers angst aanjagen. En vooral onze steun aan Oekraïne ondermijnen. Collega's, het is duidelijk. De lidstaten en de commissie moeten veel sneller schakelen, mevrouw de commissaris. Ten eerste, maak werk van het droneluik. We hebben de expertise. Kijk bijvoorbeeld naar Droneport in Sint-Truiden. Ik nodig u graag uit. Wij hebben daar de expertise. Zorg ervoor dat die dronemuur er al in 2026 staat. Onder 1 Europees commando. Met grensoverschrijdende detectie en jamming. Zal die versnelling geld kosten, collega's?
Ja, natuurlijk, maar het zal maar een fractie zijn in vergelijking met de kost van de F-35's die we vandaag op die Russische drones afsluiten. 2. Verplicht de lidstaten tot een gemeenschappelijk defensiebudget. En 3. Doe dit samen met Oekraïne. Collega's, elke euro die we vandaag besparen op die counter-drone-capaciteit betalen we morgen dubbel en dik. Het is onze plicht om onze burgers en onze ondernemingen te beschermen. Dank u wel. Mr. De Meo, please take the floor. You have 1 minute. Grazie Presidente. Le frequenti violazioni alle nostre infrastrutture e allo spazio aereo europeo confermano, se ce ne fosse ancora bisogno, che siamo di fronte ad una guerra ibrida. Sono episodi gravissimi con cui si cerca di seminare paura fra i paesi europei e si sta mettendo in discussione e in capacità di reagire sia l'Europa ma soprattutto l'Alleanza Atlantica. A fronte di questo scenario siamo obbligati a rimanere uniti ed essere determinati nell'implementazione del piano di prontezza della nostra difesa, perché solo un'Europa più forte ci permette di difendere gli interessi europei e soprattutto di essere un attore credibile sullo scenario internazionale. L'attuazione del progetto di sorveglianza del fianco orientale e il muro antidrone devono essere delle priorità assolute, perché solo in questo modo potremo mostrarci all'altezza delle sfide che oggi minacciano la sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri cieli. Tutto ciò deve essere realizzato però in collaborazione con la NATO, che rimane il pilastro della deterrenza e della difesa. In questa fase cruciale in cui stiamo decidendo il futuro della pace e della sicurezza in Europa, non possiamo permetterci di rinunciare a un gioco decisivo. Per questo lo dobbiamo ai nostri cittadini, alla nostra storia e alla responsabilità che abbiamo nei confronti dell'Unione Europea. Grazie mille. I will now ask Mr. Danielsson to come for 1 minute, please. Fru talman! Drönarintrång som stör kritisk infrastruktur i Danmark, Norge, Sverige och Tyskland. Smuggelballonger som tvingar Litauen att stänga sina gränser. Och i förra veckan såg vi sabotage mot järnvägen i Polen. Järnvägen som människor använder varje dag för att ta sig till jobbet, till skolan, till sina nära och kära. Det här är medvetna försök att skaka om våran trygghet. Och kollegor, när medborgarnas trygghet hotas så måste våra svar vara omedelbara, tydliga och gemensamma. Vi står solidariska med de medlemsstater som drabbas och fördömer Ryssland och Belarus agerande. Nu krävs det att vi gemensamt stärker vårt skydd och investerar mer och klokare i försvaret av vår kritiska infrastruktur. Men vi måste också orka fortsätta stå starka i stödet till Ukraina. För Ukrainas kamp för sin frihet och sitt självbestämmande är i slutändan också en kamp för hela Europas självbestämmande, säkerhet och frihet. Tack för ordet. Much. Mr. Barna, you have 1 minute, please. Thank you, Madam President. Just days ago, we saw Russian aggression directly endanger our citizens and our critical infrastructure. The drone strike on a gas tanker on the Danube forced the evacuation of Romanian villages. This act of brazen economic sabotage is not an isolated incident. It is part of a continuous hostile pattern of airspace violations and hybrid warfare originating from Russia. Romanian air defense systems were activated multiple times near the border, scrambling jets to monitor threats. These are not mistakes. They are deliberate, reckless provocations designated to test our resolve and wear down our defense. When will we stop reacting and start deterring? We must move beyond condemnation. I call on this Parliament, the Commission, the Council to adopt a robust and unequivocal response to these continuous violations. We need a faster, more effective joint mechanism to secure our skies and our critical ports, energy and communication infrastructure. It is time to move decisively of using the seized Russian assets, not just the income but the principle, to fund the defence and reconstruction of Ukraine. History offers a brutal lesson. Weak response will always invite more aggression. I'm very sorry. Mr. Ratas, please. You have 1 minute. Honourable President, dear colleagues, Commissioner, the violence of European airspace and the sabotage of our critical infrastructure are no longer isolated incidents. They form a growing pattern as Russia and Belarus test Europe's readiness, unity and resilience.
We all recognise that the drone is no longer a harmless device. A single machine can disrupt an electricity line, interrupt communication and disrupt a logistics chain. A device can cost almost nothing, can trigger damage worth millions where critical infrastructure must be repaired or rebuilt. Military drones have become a tool for killing innocent people. The EU's response cannot rely on diplomatic protest alone and must include concrete measures such as coordinated air defence actions and real-time intelligence sharing. Every violation, whether a military yet crossing borders or any other disruption traced back to Russia or Belarus, is an attack on shared European security, not just the individual member states. Thank you. Thank you, Mrs. Guzenina. You have 1 minute, please. Dear Chair, our airspace is violated. Our borders are probed. Our cables are cut. This is hybrid war. And the aim of a hybrid war is simple: to sow confusion, to weaken trust, and to break the unity of the target before a single bullet is fired. It is outrageous that even within our own union, Putin's useful idiots try to echo his narratives. Dear President, Finland knows the cost of a long border we defend it every day. This is not the time for half measures. This is a time for unity and adequate financing. This is time for action. We must shield our cables, guard our ports, secure our skies. We must protect our people. Thank you. Mr. Zalimis, you have 1 minute, please. Dear colleagues, in recent months we have experienced a new wave of hybrid provocations from Belarus and Russia, including air balloon incursions to Lithuania. First, it is important to underline that these actions against Lithuania by Belarus, and here I would like to underline there is no doubt regarding attributability or a breach of at least a duty to prevent, come despite the recent diplomatic efforts of the US to secure political prisoner releases and open channels of dialogue. Lukashenko's behavior makes it clear the regime has no interest in building constructive relations with the West. Second, Lithuania was forced to partially close its border with Belarus in response to these provocations, only to see Belarus retaliate by blocking Lithuanian trucks and refusing to release them even after Lithuania reopened the border. This is an open blackmail and escalation. Third, we must also update our own tools. The Union needs to introduce a new criterion in the Belarus sanction regime that clearly defines hybrid activities as grounds for sanctions. Thank you. Thank you. Mrs. Chiswo, you have 1 minute, please. Rosja prowadzi działania terrorystyczne wobec demokratycznego świata, wobec NATO, wobec Unii Europejskiej. Mój kraj Polska, mój region Lubelszczyzna atakowane są najostrzej. Każdego dnia bronimy unijnej granicy. Ruskie drony naruszają naszą przestrzeń powietrzną, cyberataki, fabryki trolli Kremla zalewają Europę dezinformacją, próbując poróżnić nasze społeczeństwa. Cel Rosji jest jasny: rozbić NATO, rozbić Unię Europejską, rozbić naszą solidarność. Dlatego potrzebujemy twardych decyzji. Obrona nieba nad Europą wymaga nowoczesnych systemów antydronowych, systemowego, skoordynowanego, wzmocnionego wschodnią flankę NATO i Unii Europejskiej. Naszą najpotężniejszą bronią jest jedność europejska. Tej jedności europejskiej broni cała Europa, cała demokratyczna Europa, ale tej jedności boi się Putin. Dziś tu w parlamencie i w moim kraju są tacy, którzy chcą rozbić jedność europejską. Pytanie, czy są głusi i ślepi, czy są na usługach Putina, skoro plują i szczują na Unię Europejską i na własny kraj. Thank you very much. Monsieur Glucksmann, vous avez 1 minute, s'il vous plaît.
Madame la Commissaire, chers collègues, la guerre russe contre l'Europe se matérialise sur le front ukrainien, mais elle ne se limite pas à ce front. Depuis des années, Poutine a déclenché une guerre hybride contre nos démocraties. Et jusqu'ici, la réponse européenne a été d'une faiblesse insigne. Depuis l'invasion du 24 février 2022, 150 opérations majeures de déstabilisation russe ont été recensées sur le territoire de l'Union, dont plus de 40 en France. La Russie attaque nos infrastructures stratégiques, nos hôpitaux, nos fournisseurs d'énergie, nos usines de production d'armement. Les avions et les drones russes violent l'espace aérien européen en Estonie, en Pologne, en Roumanie. De Bruxelles à Copenhague, des aéroports sont momentanément fermés. Il y a 2 semaines, des drones ont survolé l'entreprise Eurenco qui produit la poudre pour les munitions utilisées par l'armée française. Il ne s'agit pas d'incidents isolés, mais d'une offensive généralisée. Face à cette offensive, notre réaction doit être plus rapide, plus forte, plus coordonnée. Il nous faut investir massivement dans nos capacités de défense antiaérienne, nos flottes de drones, notre défense anti-drone et notre cybersécurité. L'Ukraine n'est qu'une étape, comme la Géorgie avant elle. Le moment est venu de sortir la tête du sable et de défendre nos démocraties avec plus de vigueur. Thank you. Mr. Kelleher, please, you have 1 minute. Last week, the Russian spy ship Yantar, spotted in the UK waters, was heading to Irish exclusive economic zone. The ship is specifically built for subsurface work and so seen as a threat to undersea cables and energy pipelines. This is the same boat that was escorted from Irish waters last November. It also coincides with the fact that President Zelensky is planning to come into Ireland on the 2nd of December. We have had consistent monitoring of the cables off the south-west coast of Ireland, where some of the largest data flows between Europe and the US flow through our waters. And it is incumbent on the Irish state, our Navy and our defence forces, supported by the European Union, to ensure that we have the capacity to observe in Ireland's exclusive economic zone what is happening both on the water and underwater. With that in mind, we have encouraged the Irish Government to increase spending in defence capabilities and in observation capabilities to ensure that we play our part in making sure that Europe is safe and protected from Russian aggression and from Russian threats of sabotage to critical infrastructure in the European Union. Thank you. Mrs. Wiesler-Lima, you have 1 minute, please. La lucidité nous oblige à reconnaître que la guerre injustifiée, brutale et illégale menée par la Fédération russe contre l'Ukraine est aussi la nôtre, qu'elle est dirigée contre une démocratie qui se fortifie, et puis aussi reconnaître que les intentions hégémoniques de la Russie ne s'arrêtent pas à l'Ukraine. Les inquiétudes existentielles des pays de l'Union européenne à la frontière russe sont bien plus que légitimes, elles sont lucides et responsables. De plus, les attaques hybrides au sein de l'Union européenne contre nos infrastructures critiques sont des attaques dont personne ne doute qu'elles sont orchestrées depuis la Russie et elles fragilisent nos sociétés. Quand des aéroports sont à l'arrêt, le coût est énorme et cela déstabilise. Nous avons besoin de sécurité. Or, l'Union européenne est sujette à des violations continues de son espace aérien et maritime par la Fédération russe. Ne pas reconnaître le danger qui émane de la Russie, c'est faire défaut aux responsabilités qui nous incombent en tant qu'élus. Pour faire face, il faut reconnaître le danger et agir. Ce sont des attaques contre l'Union européenne et la démocratie. Et je voudrais exprimer notre solidarité avec la Pologne, qui a réagi avec détermination au sabotage dont elle a été victime. Nous devons faire front commun et puis construire une défense européenne commune. Merci. Merci beaucoup. Mr. Tomac, you have 1 minute, please. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă vicepreședintă. După ce a anexat Crimeea, Putin a promis că nu se va mai atinge de Ucraina și totuși de aproape 4 ani de zile duce un război absurd cu milioane de victime. Cu toții am crezut că Putin se va opri la acest război absurd, însă astăzi dezbatem despre provocările pe care le comite Rusia împotriva Uniunii Europene. În urmă cu câteva zile a fost atacat cu drone singurul punct de frontieră care leagă sudul Ucrainei de Uniunea Europeană, pe la Isaccea, Orlivka. Deci provocările Rusiei vor continua și de aceea este esențial să insistăm pe sancțiuni. Acest criminal de la Kremlin înțelege doar de presiune,
și sancțiunile sunt măsura prin care trebuie să obligăm Rusia să înceteze să provoace Europa, să înceteze acest război criminal împotriva Ucrainei. Mulțumesc. Thank you, Mr. Koller. You have 1 minute, please. Thank you very much. When we speak about hybrid warfare, hybrid actions, many people say that they don't exist, that it's some kind of surreal thing. But during the past 20 years, Europe has experienced a series of covert attacks on infrastructure and strategic targets, with a marked increase after 2022. Western authorities have attributed incidents such as arson, assassinations, explosions, acts of vandalism, and electronic and cyber interference to Russian military and intelligence services, describing them as part of a broader hybrid campaign against countries supporting Ukraine. Moscow has consistently denied responsibility, attributing the incidents to other actors. By 2025, NATO assessed that scale of sabotage threats in Europe as record high, characterizing Russia's subversive activities as a significant security challenge for the continent. Lately, these attacks have escalated. We have witnessed violations of EU airspace by Russian warplanes and balloons from Belarus, airports in many EU states threatened by drones, sabotage of Polish railway, attack drones falling on Romanian ground, and many, many more. All that because we still support Ukraine and because we play a part in the peace negotiations. We must take action. Shoot first, ask later. Thank you. Thank you, Mr. Protas. Please, you have 1 minute. Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami nowej odsłony wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję i Białoruś z Polską i z całą Unią Europejską. Ta nowa odsłona ma niestety charakter ataków terrorystycznych, zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu obywateli. Te działania i ataki są organizowane i prowadzone w taki sposób, aby zniechęcić nas do wspierania Ukrainy, aby skłócić i podzielić Europę. To przemyślana strategia nakierowana na zwycięstwo Rosji, osiągnięcie przez nią celów z roku 2022, a w konsekwencji wzmocnienie Putina. Nie możemy na to pozwolić. Potrzebujemy dalszych solidarnych i skonsolidowanych działań wspierających walczącą Ukrainę. Musimy skoordynować działania wywiadowcze i antyterrorystyczne, zadbać o lepszą wymianę informacji, dalej wzmacniać ochronę granic Unii Europejskiej, inwestować w tarczę dronową i lepsze metody monitoringu obiektów strategicznych, przeciwstawiać się skutecznie dezinformacji. Taka musi być. Thank you very much. I will now give the floor to Mrs. Teodorescu. You have 1 minute, please. Tack talman. Ryssland testar oss och kommer fortsätta att göra det så länge som vi inte kraftfullt svarar på samtliga attacker och överträdelser. Vi behöver inse att gränsen redan passerat så att det visserligen inte råder krig utanför Ukrains territorium, men inte heller fred. Den upprustning som initieras i Europa behöver markant påskyndas och diskussionen om europeiska kärnvapen som kompenserar för ett allt mer opålitligt USA